Problemang legal, karapatan sa batas. Dito na, sa kakampi mo ang batas. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, oras at araw sa Pilipinas. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Perfect Endings. Para sa inyong perfect strawberry cake, tawagan General Chody Viduya, Chef J. Viduya, 0917-875-5678. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Momzilla. Wondering where to find fresh tuna sashimi? Momzilla. Tawagan po si Miss Municia Franco, 0917-505-5929 o magpunta sa kanyang Facebook wall para sa iba pang mga proyekto. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng frozen foods sa pamamahala ni Miss Angeli Mauricio. Tumawag lamang sa 0917-550-5927 o ipadala nyo ang inyong mga orders sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, Angeli Mauricio. Dalawa yan. Katarungan para sa mga mahihirap, kaalaman para sa mga kabataan, kaunlaran ating pagtulungan, kasama mo ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas. Kakampi mo ang batas. Nandito na ang batas. Huwag kang matatakot, kakampi mo ang batas. Layunin maglingkod lagi sa bayang Pilipinas. Tarungan para sa mga mahihirap, kaalaman para sa mga kabataan, kaunlaran ating pagtulungan, kasama mo ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas. Okay. All right. At natira si Ma'am Pila, frozen foods. Right. Sige. Mamaya na ulit. Salamat sa Diyos. Sa pangalan niya Jesus, palakpakan po natin ating Panginoon. Minsan pa, narito na nga po ang inyong kakampi mo ang batas. Kami po ang inyong mga naglilingkod sa batas. Ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Sama natin si Ms. Elvira Gan and DP Philip Mauricio. Kubatiin muna natin ang ating mga kasama sa palatuntunan.
Maayong gabi, Miss Elvira Gan. Maayong gabi, attorney. Maayong gabi, DJ Philip, kay Judge Angie, at sa lahat-lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, lalo na sa Sugod Southern Leyte. Tulungan nyo kami na ipag-pray kasi mukhang dumadami yung positive cases doon sa COVID sa Sugod Southern Leyte. And I hope ma-contain ito the soonest possible time. Alright. Daghang kayong salamat, Miss Elvie. Naimbang gabi, DJ Philip. Mauricio. Yes, isang magandang gabi, Attorney Batas, Miss Elvie, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood na at sumusubaybay sa Bukidnon Radio Power FM, sa Radyo Tabang sa Carmen Cotabato, sa JFM sa Dangkagan Bukidnon, sa DXMJ FM Sunrise News sa Sumilaw Bukidnon, at isang magandang araw po sa mga nanonood sa ibang dako ng mundo sa magitan ng Facebook Live at sa mga viewers po ng Kakampi Batas sa YouTube. Biyernes na po. Ika-11 ng September. Parang may naalala ko, ano ba September 11? Ako wala. Yung sa States, yung bombing, yung bombing. I like the way you put it. Yung bombing. So you're referring to the idea of bombing? Di ba birthday ngayon Attorney Batas Miss Elvie? Right. Alam ko birthday ng isang magaling na abogado yata 'yun. No? Hindi ko na maalala kung ano. Naging presidente? Naging presidente ba? Oo, alam ko na. Pero hindi ngayon ang birthday niya. Di ba? Duterte, magaling na abogado, naging presidente. Okay. Siyempre, umpisa na po ng isang oras na talakayan, pagliliwanag at pagbibigay ng kaalaman sa mga bagay na may kaugnayan sa ating mga batas. At siyempre, tatalakayan din po natin ang mga kaganapan sa buong maghapon na magiging paksa po ng mga usap-usapan kinaumagahan. O kung kayo po may katanungan o nais liwanagin o kayo may problema legal, sumangguni po kayo sa programang Kakampi Mo ang Batas sa pamamagitan ng pagtawag o di kayo pag-text sa mga numerong 0917-113-5017 at 0933-814-8263. Ako po, si DJ Philip Mauricio. Alright, maraming salamat. Welcome po tayong lahat dito po sa ating palatuntunan at sige, at atin pong bigyang daan muna ang ating pong mga pagbabalita. May kinalaman po dito sa mga kaganapan sa kasalukuyan at atin pong tunghayan ang Tomorrow's News Tonight at alamin natin kung ano ang mga kaganapan ngayong gabi dito po sa ating Kakampi Mo ang Batas. Ayan. Sige, narito po tayo sa Tomorrow's News Tonight. At tunay nga, bago natin pakawala ng mga balita, kilalanin muna natin ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Can you read this, Miss Elvie? Yes, this is the day the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it, honoring God with our thoughts, words, and actions. Amen. All right. Yes, thank you. Thank you. That's Psalm 124, I think, if I am not mistaken. Maraming salamat. And, papatiin muna natin ang Pastora Kay para sa kanyang events of the day maya-maya ng konti after the news. Salamat sa Diyos, sa pangalan niyang Jesus. Pastora Kay. Salamat sa Diyos, sa pangalan niyang Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang Attorney Batas, DJ Philip, and of course, Sister Elvira. All right. Maraming salamat po. And we'll just proceed with the news and then let's get on with your event of the day na inaabangan na ng marami. Maraming salamat po, Pastora Kay Subel. All right. Narito po ang asa na tayo? Mga headlines na po tayo. And let's see, what are the headlines? Yes, and here are the headlines in our Tomorrow's News Tonight, September 11, 2020. RP Christian Church leaders bat for amicable and diplomatic measures to resolve Philippine-China dispute over Spratly Islands. Bongo Yes, vows to heed reminder of President Rodrigo Roa Duterte to call out wrongdoings in the government. Wow, that's a nice statement to make from the Bongo. And finally, SMC Airport bill contains
financial provisions. And here are the news in detail. From the Board of Editors, Kakampi mo ang batas, the Philippines and China share a long history of friendship, trade, and cultural exchange, longer even than the country's ties with the colonizers from Spain, United States, and Japan. And it's from this long-standing Sino-Philippine relationship that China and the Philippines must draw from to settle their dispute over the Spratlys. This was the consensus that a group of citizens calling themselves Christian Leaders Association of the Philippines, or CLAP, arrived at after a presentation on RP-China relations given by lawyer Noy Makatangay of the Capital Christian Leadership at the daily online program 21 Minutos on Friday, September 11, 2020. 21 minutos or 21 minutes is a CLAP production and is available online at Facebook at www.facebook.com/Attorney Batas and YouTube at the YouTube channel Melanio Lazo Mauricio Jr. every day, Mondays to Fridays at 7 in the morning. The daily program is recorded and can be viewed on demand in Facebook and YouTube. Kidapawan City Methodist Bishop Rudy Juan, Pastor Jojo Gonzalez, Brother Rod Cornejo, and lawyer Melanio Mauricio Jr. of the ANDKNK Church, Attorney Faith Pakis, and Attorney Makatangay himself form the panelists who react to the daily presentations. During today's program, this Friday, CLAP urged all Filipinos to engage in prayers to improve Filipino-Chinese relations and to endeavor to engage Chinese Christians, who Attorney Makatangay said in his lecture, now number more than Filipino Christians. Wow, can you beat that? On strengthening their spiritual directions via joint projects. Well, this was the program this morning, Ms. Elvie, DJ Philip, and ladies and gentlemen of the world. And in this program, there was a presentation by Attorney Makatangay on the RP-China relations, and it was the consensus that there is a long history, longer than the ties the Philippines has with the U.S., with the Spaniards, and with the Japanese, who all came to colonize this country. And we are saying, yun na lang gamitin natin instead of, egging the president to go to war, egging the president to take stronger military action over at the Spratlys Islands. Let's use diplomatic and now lumilitaw spiritual means. What do you think, Ms. Elvie and DJ Philip? Yes, Ms. Elvie. Yes, tama yun, attorney. Tama yun para sa akin. Because, if you're saying, if your group right now is saying na mas madami yung Chinese Filipinos ngayon compared to other mix, Filipinos, dapat lang nagamitin because first and foremost, this Chinese Filipinos would sila makikinabang din kung anong magandang pag-uusap meron yung Pilipinas at China. And I think on the part of China also, they would see that as, a positive reason para magbibigay din sila ng magandang sa atin. Yes. Alam mo, DJ Philip, there was a point raised, and just to prove the long-standing economic, cultural, social ties between the Philippines and China. Alam mo yung nabanggit kanina, do you know that the word, nadinig ko lang po ito kanina, mga kababayang Chiroya, do you know that the word inchik was originally not intended as a pejorative term, as a derogatory term, DJ Philip? Alam mo ba yun? Ang inchik pala may ibang ibig sabihin noong unang panahon. Kaya nga, you don't call them inchik, Attorney Batas. I didn't know there's a derogatory aspect to that. You don't call them that. Pagka binanggit mo yan sa isang Chinese, talaga, magagalit sa'yo eh. Ganun ba? Pero, ang sinasabi sa research kanina sa presentation, do you know that the word inchik actually means venerable uncle?
Aha. Aha. Yeah. Yun daw ang ibig sabihin nun. Sabi ni Attorney Noy Makatangay, as per his research on Chinese-Philippines relations. Akalain mo, takot na takot tayong sabihin because Yeah. through the years, naging masama na ibig sabihin, tapos biglang ang ibig sabihin pala nito, venerable uncle, kagalang-galang na tiyuhin, Yes. something like that. Grabe yun, Didi Philip. Pero, attorney, Yeah, Miss Elvie. hindi ko alam kung anong ibig sabihin pala ng incheck. Ano yon? Para maklaro natin for those others who doesn't have an idea also, Yes, like me. let me repeat this. Ang ibig sabihin pala ng incheck, hindi masama, kundi ang sinasabi niya, isang kagalang-galang na tiyuhin o kamag-anak. Kaya nga ang Yeah, but translation, before, that is what is meant before. Kaya lang ngayon, yung sinasabi ni DJ Philip, sumama na. Bakit ba sumama, DJ Philip? Actually, ito ngayon, nasa Google. And ang sinasabi niya kasi, it is not odd that in Chick, parang it's still a part of the Filipinos' vocabulary because the presence of Chinese in the Philippines and their influence on Filipino culture remains strong. So, meron siyang parang sinasabi dito na parang ang uncle. Dali, ha? Yun. Ang bagal, Sige, hanapin mo. bagal na naman ang internet ko. Ang lumilitaw dyan, venerable uncle. Yun ang ibig sabihin ng salitang incheck. Oo, so kayong mga Chinese sa Pilipinas, pag tinawag pala namin kayong incheck, huwag sasama ang loob nyo. Kasi baka naman meron baka meron lang mga ibang... Yeah, Miss Elvie. Attorney, as per my knowledge, sa mga, kasi yung family ko, incheck din yung pinanggalingan. And so far, yung mga group of friends ko sa Cebu, that's where I spent my adolescence in Cebu. Yes. So I had Chinese friends and wala akong naririnig na ganun. And in fact, itong mga Chinese people na to, they're fond of using that word uncle even to other people outside their community. Parang they would call, anyone auntie or uncle. So ganun sila. Exactly, but what I'm referring to here is my discovery this morning sa palatuntunang 21 minutos. The daily program. Yan. Abay, akalain mong ang ibig sabihin pala niyan yung incheck kagalang-galang na tiyuhin, kagalang-galang na uncle. Yung pala ang ibig sabihin niya noong unang panahon. Ngayon na lang, sumama ang ibig sabihin. Ano yung nakita mo sa Google, DJ Philip? You have completed it? Sabi niya, incheck originated from the Spanish term Indochino. Indochino. Later shortened to incheck. Incheck. This term actually refers to the Chinese or Japanese immigrants in the Philippines that were not converted or subject to the Spanish crown during the Spanish colonial period exclusively, and did not actually refer to the Chinese who successfully assimilated to the Filipino culture. Yung pala yun. So apparently, this term was made pejorative by the Spaniards who resented the Chinese for not subjecting themselves to Spanish authority. Yun ang lumilitaw dyan. And that kind of a treatment has survived through the ages until the present day. Ganon yun. Well, alam mo ito yung Batas? Yes, DJ Philip. May 2 cents worth ng comment dito sa binalita natin. Sino ba hindi tumutupad sa usapan dito? Saan yan? It's not, dito sa RP China, dito sa Scotland. Sino ba hindi tumutupad? Kumbaga, the Philippines during the time of Pinoy, ang ginawa nila talaga through the legal means. And we won a case. Yes. Hello? Yes. Yes. Go. Yeah, so, ang sinasabi ko lang dito, Attorney Batas, Miss LV, teka muna, merong ruling yan ang International Court sa UNCLOS. And yet, kumbaga, hindi nila ino-honor yan. They're not honoring it. And they were claiming and saying, up to this time,
that they own West Philippine Sea. Meron tayo nung tinatawag na economic zone na ilang miles yan. Yes. Ngayon, DJ Philip, kung dadaanin mo sa dadaanin mo sa ganyang pag-uusap, hindi na nga pumwede yung legal ano pa gagawin natin? Talagang, kumbaga sorry to say this, doon sa mga kaibigan kong Chinese na nakikinig ngayon, sa mga friends ko sa Facebook, ano ba term mo doon? Nambubuli talaga. well, ganito yun, DJ Philip. That's exactly the point of the program this morning. The first consideration is, are we capable of fighting the Chinese right now with our present state of the Department of National Defense, the Philippine National Police, and even our reserve corps for reserve military officers? Do we have the capacity to engage the Chinese even in a mere hand-to-hand combat? I don't think so. And That's why. Yes, that's why. Even if there is already this victory, as you have seen, it's not a simple matter of enforcing that. Because one of the supposed parties to that case brought before the arbitral tribunal is not recognizing the arbitral tribunal. What do you do in that case? You do not. It is our submission that you do not engage anyone in a forceful manner, using the brute of force, the force of brute, but using this cultural, economic, and now, because it is a big number, spiritual ties. Katulad na sinasabi kanina, there are more Chinese Christians right now than Filipino Christians. Can you imagine that? Attorney Batas. Yes, DJ Philip. I do believe in what you're saying. Pero ang problema mo dyan are the leaders. Are the leaders of the China government. Are they also ano tawag mo dyan? Christian, No hindi Well, DJ Philip, God works in mysterious ways. Who knows? Kasi, Attorney Batas, ito as a consequence of this engagement of Christians, as a consequence of this heightened spiritual relations between Chinese Christians and Filipino Christians, something will develop. I am of the belief that something good, something spiritual is going to happen, because it will come to a point that both the China and Filipino governments can no longer ignore the pursuits being undertaken by these Christians from China and from the Philippines. And that is the point. Pero tingnan natin, kayo pong sambayan ng Pilipino, what do you think? What do you think? Pwede bang daanin ang usapan sa pamamagitan ng mga usaping pang-Kristiyano, usaping pang-spiritual, at magkakaroon ba ng biyaya ito sa mga pangmatagalang panahon in the long run? Yun po ilagay nyo. Yan po ang isa sa mga topic na ating nais bigyan ng pansin dito. Alright? Okay. Hindi tayo matatapos. Meron akong comment sa sinabi ni DJ Philip. Pampagulo to. Meron akong comment doon. Sabi niya, ang China nang bubuli talaga. Yung dating niya ngayon, binubuli tayo. Well, of course naman, ganun talaga dapat approach niya. Kasi kung ikaw yung nasa part ng China, ikaw ang nang-aangkin ng hindi sa'yo. So, paano mo daanin yun? Palamya ka ba? Natural, mambubuli tayo. Correct. Kaya nga, that's why, actually, Miss Elvie, that term bully did not come from me. If you are going to read the netizens' comments, talagang yan ang lumalabas eh. Yes. It's not coming from me. That is the reason why Christians must come in. The true Christians must come in, because this cannot be solved by means of force. This cannot be solved by war. It can only be solved by the inner workings of God working through His chosen people. Sooner or later, some solution can be found because Christians banded together and decided to pursue spiritual truth in the relations between China and the Philippines. And I think that is what is going to happen in the next several
years. All right. On the other hand, from the Viber group, hugpong ng pagbabago. I don't know if you're a member of that group, but I am a member of that group. Senator Christopher Bongo has vowed to heed the reminder of President Rodrigo Duterte to call his attention should the senator find irregularities in the utilization of public funds. DJ Philip. Oh, wait, ha? Saan na ba to? Okay. Alam niyo po. Alam niyo po. Oh, sorry. I was trying to answer someone sa messenger. She was asking, wala tayong radyo. Sabi ko, meron po. Okay. Yes. So, sorry for that. Alam niyo po, sabi niya, parati namang napapag-usapan ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na sabi niya, Bong, sa nalalabi kong 1 taon at 9 na buwan, lalabanan daw talaga niya yung corruption. Lalabanan namin ang corruption sa gobyerno. Go said during a radio interview. Palagi niyang paalala sa akin, unahin mo lang ang interes ng bawat Pilipino. Hindi ka magkakamali dyan, he shared. Go also assured that friendships and politics will not get in his and Duterte's way in fighting corruption. Sabi niya na walang pipiliin, walang kaibigan kahit na sino, kahit na kaibigan natin, kahit na tumulong nung kampanya, kahit na kasamaan natin, pag pumasok sa korupsyon, ay lalabanan namin, said Go. All right. All right. All right. What I meant to say was that that is the news. This Viber group kasi appears to be pushing Bongo, really. That it's called hugpong ng, what is that? Hugpong ng pagbabago. And it is a Viber group na sinama yung pangalan ko. And then ako naman, di basa lang ng basa, but you will notice that there are no other materials contained in the Viber group. Hugpong ng pagbabago, but Senator Bongo. And that is the real news here. The real balita. What is that? You can guess who President Duterte's candidate in 2022 will be. Exactly. That's what he was about to say. That, do I smell an endorsement here? I don't know. You smell by a little better than me. Well, pwede ba taas, Miss LV? Oh. Dapat maging consistent eh. Dapat maging consistent. Ang alin? Ang kampanya. Nang? Hindi po pwedeng selective. Hindi po pwedeng pinipili. Well, meron lang ang report eh. An inquiry was made. yes. An investigation was made. Senate inquiry, Senate investigation. And napatunayan eh. May mga ebidensya ang mga senador. Pero ano nangyari? Wala. Nga tayo. No comment. I'm just stating facts, ano? All right. May mga binabanggit eh, yung mga senador, ang dami eh. Okay. Ito, hindi lang gagaling sa akin. All right. We understand. We understand that. Pero siguro, tanungin na lang natin ang sambayanan sa ating tinig ng sambayan. Tinig ng taong bayan. Ang ating pong tanong sa inyo, sa tinig ng taong bayan, pangalawang tanong na to. Kung i-endorso ba ng Pangulong Duterte si Bongo bilang kandidatong Pangulo sa 2022, okay ba kayo dyan? O, ganun lang naman. Hindi naman ang pangangampanya yon. Okay ba kayo dyan? Diba? Sagot po kayo, yes or no? Bakit yes? Bakit no? Text nyo na po sa amin ngayon din po. On the other hand, from tribune.net.ph, House Bill 7507, granting San Miguel Aero City Inc., SMAI, what is that? I am not seeing that here. All right. A 50-year franchise to establish a domestic and international airport in Bulacan, Bulacan, inserted finally re-engineered financial provisions to make sure no tax incentives will go overboard. The original draft bill, HB or House Bill 7241, contained
the creation of an economic zone with preferential benefits, and a franchise with generous tax exemptions. Mhm. The proposed 735.63 billion new Manila International Airport will be built in a coastal area in the Bulacan town, some 30 kilometers north of Metro Manila. NMIA, or the new Manila International Airport, is expected to decongest the Ninoy Aquino International Airport and support countryside growth and development in Central Luzon. SMAI is a subsidiary of San Miguel Corporation, or SMC, now under the able leadership of Don Ramon Ang. Ano sasabihin ko rito? Congratulations. Nawa, maituloy, because this is the new normal, I think, in government projects. Pag hindi kaya ng gobyerno to finance, hindi kaya ng gobyerno technically to put up infrastructures like this, PPP ang tawag dyan. DJ Philip, Miss LV. Yes, Attorney Batas, alam mo, this is long overdue. Ilang taon na itong nakakaraan, and Yes. we have seen talaga na yung airports natin dyan sa Pasay, Paranaque, talaga namang hindi na kaya the number of Yes, travelers natin, ano, yung mga Flights and the flights. bumibiyahe, sa pamamagitan ng himpapawid. Yes. So talagang kailangan na yan. Like what I'm saying, yung nasa Clark, medyo hindi kaya nung Clark din ha. Oo, correct. Hindi ganun kalaki yung airport dyan sa Clark. Tama. Alam mo, DJ Philip, Miss LV, nabibigyan ako ng biyaya ng Panginoon na bumiyahe both locally and internationally. Ay, naku po, Panginoon kong Diyos. Sorry for saying that. Pero grabe ang delay. Tatawagin ka nila, sasabihin nila, ang flight mo is halimbawa alas 7 ng umaga, aabutin ka pa ng mga alauna alas 2, kahihintay nung scheduled flight. Bakit? Tatanungin mo yung airport staff. Heavy traffic po eh. Heavy traffic po eh, congested traffic. Have you experienced that, Miss Elvira Gunn? A number of times, attorney, and this is good news, and I just hope this would materialize soon. Yes. Kasi alam naman na tama yung sinabi mo. Every time na sabihin ko na lang every time dahil parating nangyayari yun sa mga travels ko na hindi tayo makaka-depart agad kasi nakapila dahil congested talaga. Correct. So hopefully keep your fingers crossed. Anyway, there Don Ramon Ang to the rescue of the government. Don Ramon Ang, magandang gabi po sa inyo. All right, and that's tomorrow's news tonight. And once again, here are the headlines. Sino yung nakatoka rito? May tuko talaga. Yeah. And here are the headlines in our tomorrow's news tonight. Yes. 11, RP Christian Church leaders bat for amicable and diplomatic measures to resolve Philippine-China dispute over Spratly Islands. Bongo vows to heed reminder of President Rodrigo Roa Duterte to call out wrongdoings in the government. And SMC. What is that? Ba't iba na naman yun? SMC Airport Bill contains fairer financial provisions. Yan po ang inyong tomorrow's news tonight. Maraming salamat. And we now go right away to the events of the day. Did you feel it, Ms. Elvie? Let's bring in Pastora Kay Sobel for her events of the day. Inantabayanan na ito ng maraming manonood natin. Please go, Pastora Kay Sobel, with your events of the day. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. A blessed good evening, everyone. And we are here para po sa ating events of the day. And umpisahan po natin sa ating makasaysayang September 11, 2020. We have the 911 emergency number day. And this is being commemorated today, of course. And in 1987,
President Ronald Reagan proclaimed September 11 as the day called Emergency Number Day to focus on the observance of public safety communication. The combination 911 was chosen because it was brief, easy to remember, and dial. All 911 calls are answered by special call centers known as public safety answering points. Calling 911 provides callers access to police, ambulance, firefighting services through trained dispatchers. And of course, we are commemorating today, September 11, 2020, what we call Patriot Day. This is the 19th year anniversary of the 911 attack on the United States and being commemorated as Patriot Day. What happened? A series of 4 coordinated suicide attacks were carried out by the terrorist group Al-Qaeda on the morning of September 11, 2001. 19 militants hijacked 4 California-bound airplanes from East Coast cities in the United States and used the planes to target major American landmarks. 2 planes were crashed into the 2 towers of the World Trade Center, which caused them to collapse within 2 hours of being struck. And 1 plane was crashed into the Pentagon building, while the 4th plane, thought to be bound towards Washington, D.C., crashed in a field in Pennsylvania after passengers tried to fight back against the hijackers. The attacks claimed the lives of about 3,000 people and destroyed properties worth billions of dollars. The attack was the precursor to the war against terror and the war in Afghanistan. We are also commemorating the 100 Sandaang Philippine Cinema Centennial Conference today, September 11. And the Philippines had a year-long celebration of the centennial year of Philippine cinema, pursuant to Proclamation Number 622, signed into law by President Rodrigo Duterte. It was marked from September 12, 2019 to today, September 11, 2020. And of course, we are also celebrating in Laoag City, specifically what we call Ferdinand Edralin Marcos Day. There you have it. Yeah. Yun. Ferdinand Pwede Edralin yung Marcos Day. dating Yes. mauna Marcos. Oo. He was born. He was Alright. born 11 Thank you for September reminding us. Yeah, go ahead. 1917. Yes. Yeah. Ferdinand Marcos, our previous president, former president, was a Filipino politician and kleptocrat who was the 10th president of the Philippines from 1965 to 1986, a leading member of the far-right New Society movement. He ruled under martial law from 1970 until 1971. Last September 4, by the way, the House of Representatives approved on final reading House Bill 7137, declaring September 11 as President Ferdinand Edralin Marcos Day in Ilocos Norte. A total of 197 members voted for the bill, while 9 were against and 1 abstained. The bill was sponsored by Ilocos Norte Representatives Ria Farinas and Angelo Marcos Barba and Provinciano Ako Representative Rudy Cesar Farinas. A week-long celebration is ongoing right now and is being held in Laoag City to commemorate the 103rd birth anniversary of the late President Ferdinand Marcos, also known as Apo Lakay. And Senator Amy Marcos, the eldest daughter of the former president, is holding a 2-day medical mission for residents of the Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center in the city of Batas, as well as in the National Kidney and Transplant Institute, which the Marcos Patriarch built in Quezon City in 1981. Malunggay fortified in squash field Nutribuns were also distributed to frontliners in hospitals and health facilities in Metro Manila. Nutriban, a vitamin-packed bread, was introduced in the 1970s during the Marcos regime. That's our events of the day with Pastora Kay para po sa Kakampi Moong Batas. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Salamat sa Diyos. Pangalan Salamat sa Diyos. Pangalan niya. Panginoon natin ating Panginoon. Salamat, Pastora Kay Sobel. Meron kaming isang tanong sa inyo. Saan ba yan ang Pilipino? Si Marcos, bayani, bida o kontrabida? Ano po sa patingin ninyo? Bayani ba siya o kontrabida siya? Anong paningin ninyo? Ayan. Pakisagot ka po yan. Oh. Di ba? Salamat po, Pastor Kay. Okay? Bida ba o kontrabida? Ferdinand Edralin Marcos. Kung sasabihin yung bida, bakit? Sasabihin yung kontrabida, bakit kontrabida? Alright? You still have time. Okay. Alright. So what do we have now? Sandali lamang. At paalala lang po tayo kung ano yung palatuntunan inyong pinakikinggan, pinanonood sa mga himpilan ng radyo. DJ Philip, Station Yeah. ID. Yes, isa munang magandang gabi. Siyempre sa mga regular
ano natin, regular, Yes. ano tawag ba ito? Suke, ng Kakampi mo ang batas. Okay. Siyempre, kay Alicia Rodriguez Bambico, kay Stephen Hongko, kay Leo Mamaradlo, kay Ariel Pasis, kay Alejandro, uy, paring Alex, buwan na buhay ka. Kay Maricel Estia, at siyempre, kay Ginoong Eisakun Nakamura. Si Mr. Nakamura was once an expat station sa Pilipinas, Attorney Batas, Miss LV. I see. Yeah. At siguro, laging mura ang pinagbibili niyan. Laging murang halaga. Nakamura eh. Okay. Okay. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa Kakampi mo ang batas. Sa Bukidnon, dyan po sa Bukidnon Radio Power FM, sa Radio Dabang sa Carmen Cotabato, sa JFM sa Dangkagan Bukidnon, sa DXM JFM Sunrise News sa Sumilaw Bukidnon, sa YouTube at ganoon din po sa Facebook Live. Kasama pa rin po nyo si Attorney Batas Mauricio, si Miss LV Can at ang inyong lingkod si DJ Philip Mauricio. Tuloy-tuloy na lang, Attorney Batas. Sandali po lamang. Pagkatapos lang ng ilang paalala. Problemang legal, karapatan sa batas. Dito na, sa Kakampi mo ang batas. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, oras at araw sa Pilipinas. Craving for perfect strawberry cake? Try perfect endings. Call the winsome couple, General Chody Vidoya and Chef J. Vidoya, for orders and deliveries. 0917-875-5678. Also, Mumsila, wondering where to find fresh tuna sashimi? Please call Miss Monisha Franco, 0917-550-5929, or visit her Facebook wall for other products. And frozen foods available, please call Miss Angeli Mauricio at 0917-550-5927 or send your orders through her Facebook account. Maraming salamat po. And Miss Elvie, can you tell us where did you go this afternoon? Yeah. I attended a virtual induction of the Rotary Club of Hias ng Bacoor. Right. And I had an afternoon tea party also. Wow, that's going to be nice. Maybe yes, and it was an induction. Let's show them what induction you attended, I am going to share my screen now and tapos allow the video to play a little so that makita natin na po pwede pala siya. All right. So, pagka Facebook din siya, where do I go? Hindi siya application window, right? Hindi rin Chrome tab, di ba, Louie? Messenger din lang siya, di ba? Let me see. All right, let me share my screen. All right, there you go. We're having our screen, but this is what happened this afternoon with Miss Elvira Gan. Maybe you would like to annotate, Miss Elvira? Yeah, the Rotary Club of Hias ng Bacoor in Cavite, they had their induction this afternoon, their 20th induction and 19th handover from champion team to transformational team. So it was a handover between champion president Joe Bauer and transformational president Edith Umali. Yeah. And yes, that's very nice. That's very nice. I thought merong sound itong video mo, but okay, let's find out your other. Oops, I think I missed that. This one. Who is this? Can you see it now? Yes. Well, that's my all-star classmate namin ni Judge yan, si past President Jojo Garcia, which she's also a member of the Rotary Club of Hias ng Bacoor. I see. Let's see the other pictures. Oh no, let me That's the get same. back to this. And this one?
Oh, that's Miss Edith Umali, the president of RCHIAS ng Bacoor now for this year under Governor Odi Tariela. All right. All right. Also. The one Also? inducted this afternoon. That's very To nice. her. Yes. To her. Yes. Actually, And this that's our champion president, Joe Bauer, straight from Adelaide, Australia. She she opened the event, the ceremony, attorney. Yes. This is the magic of internet right now. Nasa Australia siya Yes. kanina. And well, congratulations to Rotary Club of RCHIAS ng Bacoor. Hiyas ng Bacoor. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong may mga Rotary Clubs and you wish to show us some of your videos, you wish to show us some of your activities, get in touch with Senior Deputy Governor Elvira Gan. Miss Elvira Gan has a messenger account and I think she has a Facebook account so you can get in touch with her. Lahat po ng Rotarians from Apari to Sulu. Yeah. Apari to Sulu. Basta Rotarian kayo, let's get on with this, with our activities. We are encouraging groups, we're encouraging civic organizations to send us your videos, to send us your pictures with your annotations. In your videos, you could be speaking there, you could be talking there, and annotating whatever you're doing. And we'll show it here sa Kakampi mo ang Batas. We're coming up with a Rotary in Action segment. Dito po mismo sa Kakampi mo ang Batas. Okay po ba, mga kapwa Rotarian? Alright, okay. So, maraming salamat. Dito tayo sa tinig ng taong bayan kasi marami na yung nag-post ng kanilang mga comments. Yan. Magbasa muna tayo, DJ Philip. Alright. Yeah. Okay. Yan. Oh, yan. Sino yan? Ako si kasamang Arnold, ha? Ay, syempre, Ilocano. Mabuti pa noon. Sabi niya, may nutripan. Ha? Clean elementary school. Kasamang Arnold, naabutan mo pala yan, ano? Ay, hindi ko na naabutan yan, eh. Oh! Ako naabutan ko yan. Ayun. Oh, ito, sunod. Oh. Ayan, oh. Ito, tanong mamaya. Sige, let's remember to answer this maya-maya ng konti. Ito. Oh. Ano kaya sinabi ni Arnold Alquisa na correct? Ba't ka nagko-correct? Ayan. Apo Lakay Marcos, tunay na bayani. Hindi si Ninoy. Si Ninoy ay sandali lang. Ang nagsabi nito si Balmaceda Carlito. Binabasa lang po namin, ha. Kaya dapat palitan ang Ninoy Aquino International Airport, ibalik sa Manila International Airport dahil si Marcos ang nagpagawa niyan. Oh. Ayan. Miss Elvira? A blessed evening po sa ating lahat. Good PM po, MNLD Attorney Batas, DJ Philip, and Sis LV. Mabuhay po ang kakampi mo, ang Batas. Alright, DJ Philip. Reaction. Yes. Basa. Sabi niya, bida po. Marami din pong magandang contribution ang dating Presidente Marcos sa ating bansa. Especially, naririnig ko sa mga lolo at lola ko. Oh, pastora naman. Ay, Presidente mura bilhin. Pareho pastora, hindi ko rin naabutan si Presidente Marcos. So. Ito na, kasunod. Oh. Sige. Miss LB. Oh. Ikaw naman ang bumasa. Tunay na bayani po, bida dahil siya talaga ang Pangulong marami pong nagawa at naitayong establishmento sa ating bansa at tunay na makatao. Kesa sa fake hero nila na wala naman nagawa, kundi papasukin ang mga komunista sa ating bansa at nawala tuloy ang Saba sa atin. Yan. Alright, maraming salamat po. Ito pa, punong-puno si Arnold Alquisa. Attorney Batas, DJ Philip, L. Mauricio, Ma'am Elvira Gan, hindi po ako sang-ayon sa pag-endorso ni DDS kay Bongo. Hindi pa niya panahon. Dapat mag-iingat po si DDS. Ibig sabihin si PRRD sa pag-endorso. Hindi porke in-endorso niya ay panalo. Naku, pag di sila nag-ingat, baka maibalik sa dilawan ang gobyerno ng Pilipinas. Patay na naman tayo niyan. Sabi niya. Alright. Talaga naman, Sa mga bumabati. Bibigyan po namin ng pagkakataon ang mga tinig ng taong bayan, katulad ng mga ganito. Ito po yung ilalabas natin. No, ang takbo ni ano kaya sinagot niya rito?
kaninang nauna. Di ba? Ganun ba? Hindi magkapareho, ibig sabihin yan, Attorney Batas. Ganun ba, ganun ba? Ang takbo ni Sige, Uwan daw, sige. ito yung takbo ng utak ni Pedro. Iba nga siguro. Yan. Ito. Wow, that's my idol, Ma'am Elvira Gunn. Beautiful with a heart. Salamat. Siyempre naman, thumbs up yan, 2 thumbs up. Siyempre, nasa kakampi mo ang batas eh. Joylyn Tuan. Maraming salamat po. Isama mo naman si Miss LV sa binabati mo pag nagsasabi ka na. Joy, mga kapwa Bisaya natin. Okay? Yan, sige. Sabi ni Balmaceda, Carlito. Miss LV. Bakit po sinisisi kay Presidente Duterte ang pagsakop ng mga incheck sa mga teritoryo natin? Panahon ni Pinoy kung bakit nakapasok ang mga incheck dahil may backdoor negotiation at yung nag-iisang barko na nakabantay pina-pull out ni Pinoy. Yan na nga ba sinasabi natin no? Yan na nga ba sinasabi natin? Ay. Maraming comment. Sambayan ng Pilipino. Magkomentaryo po kayo. Malaya po nating ilalabas. Hindi lang babasahin. Makikita pa nyo sarili niyo at ang inyong komentaryo dito po. Dito po sa ating palatuntunan. Alright. Maraming salamat. Napagbigyan natin ang taong bayan. Kung pwede pa rin kayo mag-comment, ilagay nyo rito sa ilalim ng video sa Facebook. Dalawa po yung Facebook na lumalabas itong video. Dito po sa Facebook page ko mismo, Melanio Lazo Mauricio Jr. At doon sa Facebook page na Attorney Batas Mauricio. Kasama din po siyempre dito po sa Facebook, sa YouTube channel, Kakampi mo ang Batas. At siyempre, kasama din po ang cable channels sa Coron Cable Channels sa Busuanga Islands at ang Calamianes Islands Cable Channel sa buong Northern Palawan. Maraming salamat po. Okay, so we go to problemang legal na po tayo. Nice Sian Sulugan sa linya. Sian Sulugan, nawala siya. Let me call you, Sian Sulugan, para nang sa ganun makapasok ka na. All right, okay. So yun yung ating tinig ng taong bayan. Are we prepared for problemang legal, DJ Philip, Miss LB? Okay na ba tayo? We have one here. Yung kanina, yung Mr. Juno Finel de John. Yung kanina? Yes. Unahin na natin. Let me just check. Sa bandang babae ito kanina. Yes, meron siyang katanungan si Juno Finel de John. Okay. Alright. Dali lang. Let's put the banner. Problemang legal. Juno Finel de John. Miss Elvira. May tanong ako, attorney. Halimbawa po, anak sa labas, hindi nakaapelyedo, namatay ang ama, may habol po ba ang bata sa ari-arian ng kanyang ama? Ayun. Matindi po yung tanong nyo, Ginoong Juno Finel de John. Halimbawa po, anak sa labas, hindi nakaapelyedo, namatay ang ama, may habol po ba ang bata sa ari-arian ng kanyang ama? Una po, ang kapangyarihang tumanggap ng mana mula sa magulang, hindi po nakadepende kung ipinangalan yung bata sa ama o sa ina. Saan nakadepende? Attorney Batas, Miss LV, DJ Philip, kakampi mo ang batas, saan nakadepende yan? Nakadepende sa tunay na relasyon ng bata. Kahit hindi nakapangalan ang bata sa kanyang mga magulang, sa kanyang ama o sa kanyang ina, pero kinikilala naman siya ng ama, kinikilala naman siya ng ina bilang kanilang anak, ay hindi po pwedeng alisan ng mana ang batang yan. Which means, halimbawa, yung bata lumaki sa piling ng tatay at nanay niya, bagamat hindi nakalagay ang birth certificate niya, doon sa kanila, may mana yung bata mula dyan sa nanay at tatay na yan. Ganun po ang magiging sitwasyon dyan. Of course, kailangan lang marahil pag may lalaban dyan sa paghahabol ng anak, kailangan lang ng pagpapatunay. Pero, ang dapat nating tandaan, marami pong pagpapatunay. Sulat lang ng tatay, sulat ng nanay, litrato ng tatay, litrato ng nanay na kasama ang bata, and then sila nagpapaaral, sila pumipirma sa card ng bata, kung ano-ano pa. Katibayan na po yan, kung pwede nang magmana. Alright? Okay, let's papusukin natin ang ating
tagapag-ulat mula sa Cagayan de Oro City. Hi, Sean, mayong gabi. Mayong gabi. Mayong gabi, Attorney Batas at sa lahat ng taga-subaybay ng Kakampi mo ang batas. Yes, go, go, go. Okay, dito sa Cagayan de Oro, na ako nakabase, Attorney Batas. At sa lahat ng sumaybay sa iyong programa mo. Yes, maraming salamat. Dito sa Cagayan de Oro, Attorney Batas, may mga pag-ulan ngayon dito. Ang ating panahon. Sa ating update namin sa COVID-19 dito sa Cagayan de Oro, mataas ang kaso, Attorney Batas. Kahapon, may 20 na kaso ng COVID. At ngayon, kanina, nagpalabas ang City Hall. May 16 cases naman ang kaso ngayon na araw, Attorney Batas. Wow. Sobrang taas ang kaso ng COVID-19 dito sa Cagayan de Oro. Pero wala pang declare ang City Mayor na lockdown. Only na may ang terms dito, Attorney Batas, is containment. I-contain lang ang area na may mga positive cases sa itong COVID-19, Attorney Batas. At noon sa last other day, Attorney Batas, isang city councilor ng Cagayan de Oro na si Councilor J. Roa Pascual, nag-positive ito sa COVID-19. At nandoon na ngayon siya sa isolation unit, Attorney Batas. Wow. Yan muna ang at ang nagalit din ang aming mayor dito, Attorney Batas, si City Mayor Oscar Moreno. Dahil may nagpalabas na sa social media na sa Monday mag-declare ng lockdown. Pero ito na balita, Attorney Batas, isang fake news. Sabi pa ng aming City Mayor at sa City Council ng Cagayan de Oro. Sana fake news. Nang sa ganun, hindi magkakaroon ng problema ang ating mga kababayan. Anyway, siguro kung magkakaroon ka ng pagkakataon, interviewin natin si Mayor Oscar Moreno at saka si Congressman Rufus Rodriguez from Cagayan de Oro. Pwede mo na silang i-tape, i-record, katulad ng ginawa ni Ms. Pairagan kanina. Then we will just share the screen para nang sa ganun, makita ng mga tagapanood natin dyan sa Cagayan de Oro na nakaka-interview ka ng live at nailalabas natin dito sa ating palatuntunan. I want you to see this one para makita mo lang ulit. Let me just share the screen again ni Miss Elvira Gan kanina para nang sa ganun makita mo lang siya kung ano yung nangyari, ha, para alam mo kung paano gagawin. Miss Elvira Gan, paliwanag mo nga paano ginawa mo rito. How did you do this video recording? Ni-record mo lang? Hey, you're muted. I just took a video while attending the induction virtually. So I was taking the video, I was doing like this. Nandoon sa screen na malaking screen yung kinukuhanan ko. Yes. So, pwede mo rin gawin yun, Sean, para nang sa ganon, may mga interviews ka ilalabas natin dito. Para makikita naman nila na talagang lumalabas katulad nito. I will now show you the screen na kinuha kanina ni Miss Elvira Gan. Just to let you know na ganito ito eh. Ito yung, yan. Nakita mo? Alright? But this one is a video. Mas maganda siya. Yan. And pwedeng masagap mo yung sound lalo na kung meron kang microphone sa pag-i-interview. Yan. Makikita mo, Sean, pwede natin gayahin yan para dyan sa inyong pag-uulat dyan sa Cagayan de Oro City. Diba? Yan. Okay? So, ganun lang. Para nang sa ganun, ma-live interview mo sila, ma-recorded interview, mailabas natin dito sa ating palatuntunan. Ito pa yung isang video na kinuha ni Ms. Elvira Gan. Of course, ito yung mga litrato. Kahit litrato lang habang nag-i-interview ka would be very, very welcome. At this one,
Yan. O, makikita mo. Okay? So, kinukunan ng video lamang siya. Alright? Okay. So, maraming salamat. At dito na po tayo sa ating palatuntunan. Nakita mo, Sean? Did you see it? Okay po, okay po. Okay po. Do that. Interviewin mo si Mayor Moreno, interviewin mo si Kong Rufus, at sabihin mo sa programa namin ni Attorney Batas, Miss Elvira Gan at DJ Philip, kakampi mo ang Batas all the way from Manila. Okay? At dito sa Cagayan de Oro, Attorney Batas, ang may daily press con dito, pero hindi face-to-face. Virtual lang kami naka-monitor. Kunan mo yung ano, halimbawa, di naka sa screenshot, kunan mo siyang ganyan. Katulad ng ginawa ni Miss Elvira. Di ba? Okay. Katulad ng kanyang ginawa, o katulad yan. Di ba? Kikita Okay, tayo lahat, kahit sa mundo. Okay? Kunan mo lang siya. At yun ang showing natin, katulad ng ginawa ni Miss Elvira. Okay? Alright, Okay Sean? po, salamat. Extra. Yan lang ang pagkalatang mga impormasyon dito sa Cagayan de Oro, Attorney Batas at DJ Philip. Ito si Sean Sulugan para sa Kakampi mo ang Batas. Magandang gabi. Maraming salamat. Mayong gabi kaninyong tanan, mga igsoong mga higala na naasa Cagayan de Oro City. Alright, okay. Sige. Dumadami yung nagre-report and we're very glad na naka-internet na si Ginoong Sean Sulugan. Ay, Sean! Sandali lang. Are you receiving my columns already sa Benta Birada? Opo, na-receive ko na, Attorney Batas. Alright, very good. Alright. Yung kasing Benta Birada, Hello. LB, Philip. Ano ba daw? Pinakamalaking dyaryo. Yes, Philip. May gusto lang akong tanungin kasamang Sean. Ewan ko, nabanggit niya. Baka naman ako hindi nakikinig, ha? Kasamang Yeah. Sean, Okay po. paano ang gagawing containment, ha? Doon sa sinasabing pagkalat. Kasi mukhang, contain yan. Meron ba silang binabanggit na paraan or concrete steps na gagawin para ma-contain yan? Paano ba kasamang Sean? Dito sa Cagayan de Oro, Attorney Batas, kanina may malapit lang sa amin, sa aking place ngayon, isang sitio ng San Roque, Lapasan, may nagpositive doon na So, paano bagong doon panganak na babae. Yes. Yung mga katabi lang niya na bahay, bawal ka lumabas for mga 14 days. 14 days. Oh. Yun ang ginagawa ng City of Cagayan de Oro, DJ Philip. Okay. Alright. Maraming So- salamat, Ginoong Sean. Okay po. Sulugan. Okay, DJ Philip? Yes, okay na. Thank you, kasamang Sean, ha? Alright. Dagang salamat. Alright, okay. So we're leveling up. Kita mo naman, ano ha? Dito pa rin po tayo sa problemang legal. Nasaan na ba yun? Ayun, problemang legal. Do we still have some legal problems? DJ Philip, Miss LV? Yes, meron dito, Attorney Batas. Attorney Batas. Yes, DJ Hello? Philip. Go. Okay, tuloy-tuloy na tayo, ha? Ito, meron kasing nagpaabot ng kanyang problema sa kakampi mo ang Batas. Ang sinasabi niya rito, pinadalan siya ng isang notice of decision na sinasabing ang kanyang employment ay terminated na. Mhm. At nandun sa kanyang notice of decision, abay sinasabi dito, Attorney Batas, sabi niya rito, No. based Sige. on record and evidences, tama ba yan? Based on Evidence record and evidences, SIC, at hand, you Yeah. were found to have incurred more than 10 absences and worse without the expressed approval of your immediate head. Oh. Pero Attorney Batas, Miss LV, ang dahilan ng kanyang pag-absent ay dahil sinusumpong siya ng arthritis. Hindi siya makapasok, hindi siya makalakad, kaya hindi siya pumasok. So ang ginawa niya, sinabihan niya yung kanyang bisor na hindi siya makakapasok. Mhm. 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 So ang tanong lang niya,
pagka sick leave, kailangan ng expressed approval ng immediate head, Attorney Batas? Well, pasabi man lang, DJ Philip. You know, Nagpasabi. sick leave is normally availed of at the end of the leave, no, di ba? Magkakasakit Correct. muna siya. Correct. Hindi naman makakapag-file pa ng kung ano-ano dyan. So pagpasok niya, tsaka siya magpa-file ng application for sick leave para ma-apply kung may sick leave pa siya o wala na. But the more important thing here, ang mas mahalaga rito, is the issue of notifying your employer or your immediate superior about your inability. Kasi di man nila alam na may sakit yung tao. Hindi man alam ng kumpanya o ng immediate superior na may problema sa kalusugan yung tao. So anong iisipin nila? AWOL, absence without leave. Correct. Actually, So, yun ang tinacharge sa kanya, Attorney Batas. Yun. So ang payo natin sa mga manggagawa, mga kapatid na manggagawa, pwede po kayo na magsabi, but be sure na meron kayong prueba na nagsabi kayo. Pinakamabuti dyan text o di kaya chat message sa kumpanya o di kaya sa supervisor ninyo. So you will have proof about this. Okay? Correct. Kailangan nyo ng prueba. Alright, Didi Philip. Miss LB. Okay. Any report? Oh. Yes, alas 7:57 na, Attorney Batas. Alas 7:57 na pa. Ay, talaga naman, oo. Napakabilis naman ang oras. Humingi tayo ng extension sa susunod, lalo na pagka papasok na yung ibang mga segment. Katulad nito, si Sean Sulugan, we're thinking of giving him a segment of his own para sa kabuuan ng Ulat Mindanao. Are you listening, Sean? Di ba? Bibigyan ka namin ng pagkakataon, Sean, na magbalita sa maraming mga lugar sa Mindanao, and we'll give you a longer period of time para maiulat mo lahat ng yan. Kasi marami nakakamiss ng boses mo. Mula sa bukid noon, para sa... Ayos. Okay, sure. So, ayusin natin. And then yung Rotary, and then the other civic organizations, we want them to feature here in Kakampi, Batas, yung kanilang activities. Libre po ito. We will not ask you anything. Just come here or contact Miss Elvira Gan sa kanyang messenger sa Facebook. Ang pangalan, Elvira. Elvira Gan. As simple as that. Yung anong nandyan, sa kanyang pangalan sa nakikita nyo ngayon, yun ang pangalan niya sa Facebook, Elvira Gan. You get in touch with her and you tell her about your desire to be featured in this program. We will give way to that. All right? Okay. So, maraming salamat. Word of wisdom for the night. Miss Elvira Gan. Attorney, with your permission, DJ Philip, before we proceed to the word of wisdom, I would like to thank the following. Mr. Ben De Paz, Miss Loida Bitor, Miss Elvira Tirante Simacon, Miss Marita Landicho, Mr. Rodel Olvina, Miss Sandra Failnar Belieza, Miss Geraldine Igamaw, Miss Maris Evalie, Miss Juno Fenel Dijon, Mr. Henrik Ko, and Mr. Oscar De Rosario. Thank you for being with Word of us wisdom tonight. for tonight. Yes. Here it is. No author. It says, you push the truth off a cliff, but it will always fly. You can submerge the truth underwater, but it will not drown. You can place the truth in the fire, but it will survive. You can bury the truth beneath the ground, but it will arise. Truth always prevails. Wow. And according to John 8:32 of the Bible, you will know the truth and the truth shall make you free. That is wonderful, Miss Elvira Gan, as the word of wisdom for tonight. Maraming salamat po sa mga nakasama namin dito. Miss Elvira Gan, Pastora Kay Sobel, Ginoong Sean Sulugan, who else? Lahat po kayong nagpadala ng inyong mga mensahe at mga katanungan. Maraming salamat po sa mga nagpadala, lalo na yung mga nabati na namin. Please, keep watching this show and share this show to your own Facebook timeline. Okay? At we assure you na lahat po ng comments nyo lumalabas naman dito sa amin. Maraming salamat. Bukidnon Radio Power FM. Diyan po sa 94.3 Don Carlos City, Bukidnon. Maraming salamat sa 95.5 JFM, Dangkagan, Bukidnon. Maraming salamat sa Pastor Felix Samuras and Pastora Ching Samuras
Ginoong Ray Cabraban and Ginoong Joylyn Tuwan sa DXMJ 90.3 Sunrise News FM sa Sumilaw, Bukidnon, and soon 106.1 FM sa San Fernando, Bukidnon. Alright, salamat DJ Philip Mauricio, salamat Miss LV once again, and salamat sa Diyos sa pangalan niyang Jesus. Amen. Maraming salamat, Attorney Batas and Miss LV Gan. Ito na po ang ating mensaheng pang-inspirasyon sa gabing ito na galing po sa Titus 2:2. Teach the older men to exercise self-control, to be worthy of respect, and to live wisely. They must have sound faith and be filled with love and patience. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig, at pagtitiis. Amen. Mensaheng pang-inspirasyon sa gabi ito. At lumipas na naman ang isang oras at isang linggong pagliliwanag at pagtatalakay ng mga batas at sa mga naging kaganapan sa buong maghapon na pag-uusapan kinaumaga na tayo pansamantalang mamaalam at kung papahintulutan ng buong may kapal, magbabalik ang kakampi mo batas para sa pagpapatuloy ng serbisyong legal. Sa lahat po ng nakinig at nanood sa Bukidnon Radio Power FM, sa Radyo Dabang sa Carmen Cotabato, sa JFM sa Dangkagan Bukidnon, sa DXMJ FM Sunrise News sa Sumilaw, Bukidnon, sa YouTube at ganoon din po sa Facebook Live. Maraming salamat, magandang gabi po. Sa kalan ni Atty. Batas Mauricio, ni Judge Sanglin, na Domingo Mauricio, na Atty. Lenny Mauricio, na Atty. Irene Phoenix, na Atty. Marisa Mauricio Panotes, at ni Atty. Maria Luisa Dominic Domingo Mauricio, na nagpapaalala po sa inyo ang COVID-19. Ay nandyan pa rin, kaya't maging maingat tayo at para tayong humingi ng awa, pagpapala at kaligtasan sa lahat ng anumang sakuna, lalo na sa COVID-19 mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Muli, ito po ang kakampi mo, ang batas. Problemang legal, karapatan sa batas. Dito na, sa kakampi mo, ang batas. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, oras at araw sa Pilipinas. Ang bahaging ito ay inatid sa inyo ng Perfect Endings. Call General Chody Viduya and Chef J. Viduya, 0917-875-5678. Inihatid din po sa inyo ito ng Ma'am Zila for your fresh tuna sashimi at iba pang mga fresh food products. Call Munisa Franco, 0917-550-5929. At for your frozen foods requirements, please call Miss Angeli Mauricio at 0917-550-5927 or send your orders through her Facebook account, Angeli Mauricio. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, hanggang sa Lunes. God willing. Katarungan para sa mga mahihirap, kaalaman para sa mga kabataan, kaunlaran ating pagtulungan, kasama mo ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas. Kakampi mo ang batas. Nandito na ang batas. Huwag kang matatakot, kakampi mo ang batas. Layunin maglingkod lagi sa bayang Pilipinas. Tarungan para sa mga mahihirap,